So again, good afternoon to all of you, and starting today, we're going to have the 2 o'clock schedule muna. Tomorrow maybe we'll go back to 12. So I will just announce to you. And yung second session natin, we can start with 3 o'clock. So last time we talked about actually ginger production. Now we're going to proceed with lettuce. Okay. So in lettuce production, let me just check the attendance first. Sorry. So today is 9. Okay, so in lettuce production, the scientific name for lettuce is, of course, Lactuca sativa. Wait lang ha, maingay si Cesar. Okay, so it's the most popular salad na vegetable natin. In fact, yung mga anywhere, no, it's a very nice na for salad. So I think it's already clear. So yan. Okay, so lettuce is also very nutritious kasi meron siyang very high in fiber content, which is very ideal vegetable for those who are dieting. And there are many types of lettuce. Of course, the most popular is yung crisp head type, which includes yung green and light green varieties. So, Sir J ata, no? Have seen lettuce in somewhere in your place sa Samal. So may yung pinakita niya sa ating group chat. So this can be green and light green varieties. So the loose leaf type includes red, bronze, dark green, apple green, and chart reuse varieties. Others could be romaine or cos or butterhead. So there are actually 411 hectares planted to lettuce as of 2005 based on our statistics. So ang ating top producer ay ang Cordillera Administrative Region and Region 10 and Region 7. So ano yung mga nutrients na makukuha natin? Per 100 grams edible portion. So meron tayong 94 grams water. We also have 1 gram protein and less than 1 fat, fiber, ash, and konti lang yung energy value, kaya maganda talaga siya for diet, which is 50 kJ. So, however, different varieties will also differ, no, in terms of nutritional properties. So, some like for example, pag colored siya, no, like we have green color, we have ano pa na mga color, red color types, no. So dark green types have more carotene, iron, and vitamin C, while butterhead types have more nutritious than crisp head, diba? And we have our commercial varieties, such as for the crisp head type, we have Bravo, Grande, Great Lake, 54, and President. Okay, so next is we also have loose leaf type, yung mga Coreal, Falbala, Grand Rapids, Green Coral, Greenspan, Lulu, Bionda, Lolo Rosa, and Panorama. We also have the butter type, Great Lakes, Okayama salad. Romaine or cost type, we have Green Towers and Tyrol. Now, how do we plant them? No?
So we have, wait lang, ating i-ano ha. Okay, so how do we plant them? Ko. Ako ay nawala, sorry. Okay, so for seedling production, ano na lang ako, because okay, for seedling production, we need actually 150 to 200 gram seeds now per hectare. So you have, of course, to prepare seed bed, which measures 1 by 10 meter each. And then you need also to pulverize the soil, incorporate 1 gram fully decomposed chicken manure or 300 gram carbonized rice hull per square meter. And you have to wet the seed beds and make shallow lines 7 to 10 centimeter apart. Then soak the seeds in warm water for 4 hours lang and then air dry, and pwede mo na siya i-sow, no? So, and then cover lightly with soil and mulch with rice hull, chopped rice straw, or cocoa coir fiber. Then you're going to prick to nursery trays at 2-leaf stage. So, pag dalawa na yung ano niya, kanyang leaves, pwede mo na siyang i-prick. No? And then you should water regularly, then partially shade during dry season especially. And meron dapat rain shelter during rainy season. So you have to harden the seedling. So what does that mean? It means unti-unti mo siyang i-expose doon sa harsh na environment. So 1 week before transplanting, by decreasing the frequency ng watering, and by exposing fully to sunlight. Dahan-dahan lang para ma-minimize yung shock while transplanting. And then pwede mo na siya i-transplant 3 weeks after breaking. So, but before that, kailangan na plow and na-harrow na yung field twice at na-prepare na yung raised beds about 1 meter and wide and 0.75 meter apart. So, at the same time, sa lupa, mag-incorporate tayo ng 1 kilogram fully decomposed chicken manure and 300 grams carbonized rice hull per square meter. So, mag-apply tayo ng rice straw or mulch or mulching film and make holes 30 to 40 centimeter and 2 rows bed for crisp head and 3 rows bed for loose leaf types. Ito yung mga ideal na mga ano niya, planting distance. So, pag transplant natin, kailangang i-water of course natin yung soil holes thoroughly, and then mag-transplant lang tayo ng 1 seedling per hill. Pag sunny days, transplant tayo sa afternoon, hindi sa midday para ma-minimize yung transplant shock, and afterwards, replace the missing hills. So, mag-apply tayo ng fertilizer during transplanting, about 10 grams per hill of complete fertilizer as basal fertilizer. And at every 15 days and 30 days after transplanting, mag-side dress tayo ng mixture of 1:1 urea and phosphate, no? Or potash. So, at the rate of 5 grams per plant for crisp head varieties. But for loose leaf varieties naman, 1 side dressing lang ng mixture of urea at 5 gram per plant at 15 days after transplanting. So, pwede ka rin mag-apply ng tea manure fermented plant juice once a week para ma-increase yung plant vigor and resistance to pests and fungal diseases. So, again, we have discussed this before, again and again, how to prepare the tea manure and the fermented plant juice, no? At paano i-apply. So for the pest and disease management naman, we have semi-looper and aphids as 2 major pests ng lettuce. Kasi 'di ba our commercial value is the leaves. So itong mga insect na ito, kinakain nila ng leaves. So anong nangyayari? So nauubos, or either it will decrease the
the quality of our lettuce. So, to control this, pwede kang mag-prepare ng hot pepper spray. Mag-mix tayo ng 100 grams na macerated hot pepper in 16-liter water. Then add 1 tablespoon soap as botanical spray, no, sa ganitong mga pests. For bacterial rot naman, this can be minimized by mulching and solar sterilization for 1 week, no, of prepared beds before transplanting. So, harvesting and post-harvest handling. In lettuce include for crisped, pag hinarvest natin siya at 45 to 60 days from transplanting, or when heads are firm, and also for harvest loose leaf lettuce, kung needed, pwede kung needed lang siya i-harvest. But hindi naman nung aabot siya ng 2 years kasi hindi na rin siya, mapait na masyado, no? And for large-scale planting, sort the heads in the field and pack immediately in perforated cardboard boxes. So makikita niyo mamaya sa video na pipiliin natin. And if available, vacuum cool to 1 degree Celsius is best. And pag i-transport, dapat maintain yung 4 degrees Celsius. So how much ang kailangan natin when we do venture in lettuce production? So we have variable cost, including labor, for a total of 34,540. And for materials naman, we have a subtotal of 32,900. So with contingency, 10,000 plus, so we have a grand total ng 77,556. So medyo konti siya compared sa ibang vegetables. And if you can have 12 to 15 tons per hectare, so i-multiply mo ng farm grade price na 20 pesos per kilogram, so you will have a gross income of 240 to 300,000 actually, at a net income of 162 to 222,000. So medyo malaki-laki din. So that's all for for lettuce. Do you have any questions or clarification before we proceed with video presentation? Anyone? Okay, kung wala tayong tanong, then we can proceed with video presentation. Okay, so I guess Sir Jay can share about your experience doon sa sa farm, ma'am. Yes. Meron ba silang lettuce? Meron man silang lettuce, ma'am, pero nasa ma'am, ang lettuce, ma'am, nasa San Antonio po. Pero nakita mo. Hindi ko po sa Likop po ako, Barangay Likop naga. Ang nandun po sa kanila is eggplant, kamatis, tomato, meron silang dragon fruit, tapos nasa baba pa po yung ibang mga gulay po nila, mga vegetable. Pero yung mga cauliflower, meron daw po silang inanuhan sa San Antonio talaga. Cauliflower and broccoli. Abutin naman. So actually marami kayong pagpipilian, no? And we cannot, eto maganda sana ito, but this is 1 hour, so we don't have much time. So let's just watch, eto din medyo lang, parang introduction. So etong tips na lang yung ating titingnan, and if you really wanna next time, we can choose any of this next time. So let's watch this. Agrinihan, bayanihan sa agrikultura. In this video, babahagi po namin sa inyo yung 7 tips sa pagtatanim ng lettuce. Coming up.
What's up mga ka-agri? Welcome to Agrinihan Channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods. Para sa mga farming tips, solutions, and ideas, mag-subscribe lang po kayo sa aming channel, i-click nyo po yung bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos namin lalabas. Ngayon, ibabahagi po namin sa inyo yung 7 tips sa pagtatanim ng lettuce. Tip number 1, seed selection. So before po kayo bumili ng mga buto, alamin po muna natin kung saan tayo magtatanim. Kung yung lugar ba natin ay nasa highland o nasa lowland. Pag sinabi nating highland, yan po yung mga lugar na malalamig tulad po ng Baguio, Benguet, Ifugao. Pag sinabi naman natin lowland, yan po yung mga lugar na mainit. Kasi po yung mga seeds ng lettuce na pang highland, hindi po siya tumutubo sa lowland. Ganon din po yung mga seeds na pang lowland, hindi rin siya tumutubo sa pang highland. Then meron pong tatlong klase ng lettuce, types of lettuce. So meron tayong leaf lettuce, meron din tayong romaine lettuce, meron din tayong iceberg lettuce. So pipili lang po kayo kung alin dyan yung gusto nyong itanim. As long as pang lowland siya o pang highland. Tip number 2, yung sowing o yung pagpupunla. Pwede po natin ito i-direct sowing, pwede rin natin siyang ipunla. Pwede tayong gumamit ng iba't ibang klaseng punlaan, container, egg tray, pwede rin po yung seedling tray para mas madali siyang ilipat. Then yung ating sowing mix, yung best sowing mix based on experience, tsaka yung mga binahagi sa atin ng mga farmer, yung 50% vermicast o dumi ng bulate, tsaka 50% biochar o yung carbonized risal o ipa ng palay. Pwede rin pong 50-50 na combination kung wala po kayong vermicast o carbonized risal, 50% lupa, 50% organic materials. Napakalaking role po ng sowing mix kasi dito po nakasalalay, ito po yung pinaka-foundation ng paglaki po ng mga halaman. Kung wala po siya nakukuha ng nutrients, siguradong payat po yung ating mga punla. Then after natin magpunla, ito po yung common mistakes, nilalagay po nila sa lilim. Kapag ka nasa lilim po yung punla, ang tendency po nun, nahahaba yung mga punla tapos napakadaling mabali. Ako po pinapractice ko yung pagpupunla sa direct sunlight. So nasa initan po yung aking mga punla. Ang ginagawa ko lang, Ma'am, wala yung hinahayaan video, matuyo yung lupa na pinagpupunlaan. Hello? Yes? Wala Wala yung yung video. naa. Ay, ma'am. Sorry. Pero wala yung sound. Wala ba siya sound? How about the others? Naman, ma'am. Basig imuhang signal lang. Okay, ma'am. Magdilig Sige, sa ma'am, gamitin ko mamaya. hali gabi. Ginagawa Sorry. as long as hindi po matutuyo yung Okay na, ma'am. lupa na pinagpupunlaan. Kasi pwede pong mamatay yung ating mga punla. Tip number 3, yung pag-transplant. Pwede tayong mag-transplant sa plat, sa lupa. Pwede rin po sa container. Kung sa plat tayo magtatanim, haluan nyo lang po ng organic materials yung inyong lupa para hindi po mag-compact. Pwede kayong maglagay ng compost, dumi ng hayop, carbonized risal, i-mix nyo lang sa plat, then magtatanim na. Sa container naman, best potting mix is 50-50. Ito po yung nire-recommend namin. 50% topsoil o lupa, 50% yung organic materials. Kasi pagka po pure lupa yung ginamit niyo, katagalan tumitigas po yung lupa, makukumpak siya, hindi po makapenetrate ng maganda yung ugat. Pangalawa, kung lupa lang yan, kulang po yung nutrients sa inyong container. Kaya nire-recommend po namin 50% organic materials para meron siyang makuwang nutrients. Tip number 4, yung pagdidilig. So, ito pong lettuce ay fast-growing plant. Mas nangangailangan po ito ng maraming tubig. So, hanggat maaari, lagi po natin siyang dinidiligan. Huwag niyo pong hayaan matuyo yung kanyang lupa. Then, gumamit po kayo ng non-chlorinated water. Kung makakaipon po kayo ng tubig ulan, mas maganda. Kung meron po kayong source ng ilog, ng sapa, na deep well, mas maganda. Pero kung hindi po yun available sa inyo, pwede po kayong gumamit ng tap water o yung galing po sa gripo. Ang gawin nyo lang, pasingawin nyo ng 24 hours para maalis po yung chlorine. Then yun po yung gamitin yung pandilig. Tip number 5 is fertilizer. Ang kailangan po ng leafy vegetables na tulad ng lettuce, pechay, mustasa, yung mga fertilizer po na mataas sa nitrogen. Kung kayo po ay gumagamit ng chemical fertilizer or inorganic fertilizer,
pwede po kayong gumamit ng urea. So yung nakakatulong po ito para mapalaki po yung mga dahon. Pero po yung mga inorganic o chemical fertilizer, nakadesign po yan sa halaman. So yun po yung pinapaganda niya. Pag gumamit kayo nun, 3 to 5 days lang makikita nyo na yung resulta, lumalaki yung dahon. Pero hindi po siya nakakatulong sa lupa. Ang design niya is para lang sa halaman. Pero kung gusto nyo pong pagandahin yung lupa ninyo at tapos yung lupa naman yung magpapaganda sa tanim ninyo, pwede po kayong gumamit ng mga organic materials. So ano ba yung mga organic materials na mataas po sa nitrogen na pwede natin i-alternative dun sa urea? So pwede po kayong gumamit po ng compost na may mataas po sa nitrogen. So yung mga organic materials dapat na pinapabulok ninyo, yung mga dahon ng kakawate, dahon ng malunggay. So yan po yung mga matataas sa nitrogen. Sa dumi naman ng hayop, yung dumi ng manok, yan po ay mataas sa nitrogen dahil po sa ammonia. So napapaganda po nito yung mga dahon ng ating mga leafy vegetables. Pwede rin po kayo gumawa ng grass clipping tea. So meron po kaming video nito. Ito pong grass clipping tea, yung paggagawa po natin ng tea, gamit po yung mga damo, tsaka po yung mga dahon na mayaman po sa nitrogen. 3 days lang pwede na natin siyang magamit. So ilalagay ko na lang po yung link sa dulo ng video na to para makita nyo po paano gumawa ng grass clipping tea. Then sa pag-apply po ng fertilizer once a week, twice a week, pwede po natin i-apply para gumanda po yung ating mga tanim. Tip number 6, yung harvest time. So after transplant ng 14 days, bilang po kayo, dapat within 25 to 30 days, ma-harvest na po natin siya. Kasi pag pinatagal nyo po yung lettuce, pumapait yung lasa. So, kailangan ma-harvest nyo siya within 25 to 30 days. Kung nag-direct planting naman kayo, direct sowing, pwede tayo mag-harvest ng 30 days to 45 days. Pero wag nyo na po isagad ng 45 days. Kung malaki na siya ng Bora Cute Preschool 3 Plus. Maraming plus. Tulong para may laban ng katawan. Bili na! Tanggalin ang mga korap sa ating healthcare system. Kaya yan. May plano tayo. 30 days, 35 days, pwede nyo po i-harvest. Kasi kapag tumagal, pumapait po yung lettuce. So, hindi nyo po namimit yung quality na lasa ng lettuce. Sa malalamig po na lugar tulad po ng Benguet, Baguio, mas matagal po sila bago maka-harvest. Umaabot po sila ng 3 buwan bago po nila ma-harvest yung kanilang mga tanim na lettuce. Pero dito sa lowland, sa lugar na po na mainit, mas mabilis. 1 month to 1.5 month lang, pwede na tayo makapag-harvest. Tip number 7, yung ating pag-preserve sa mga na-harvest na nating lettuce para tumagal siya ng 7 araw, fresh pa rin. Kasi pagka hindi natin ito na handle ng maayos, mabilis pong mabulok yung mga gulay, prutas, pati po itong mga lettuce. So para po ma-maintain natin yung freshness ng ating lettuce, kailangan ilagay natin siya sa plastic. Kasi lahat po ng mga gulay, prutas, kahit po yung mga dahon na nabubulok sa bakuran, lahat po yan naglalabas ng ethylene gas. So ito yung ethylene gas, yan po yung nagpapabulok sa mga gulay at prutas. Kung may lalagay po natin sa plastic yung mga gulay, itong lettuce natin, may lagay natin sa ziplock, na umaalis natin yung hangin, na prevent po natin yung pagpasok ng mga ethylene gas galing din po sa ibang mga gulay at prutas. Kasi pag sinama mo yan sa ibang gulay at prutas, mabilis siyang mabulok kasi nakaka-absorb siya ng mga ethylene gas. So lalagay ko rin po sa dulo ng video na to yung video kung paano po mag-preserve ng mga leafy vegetables tulad ng lettuce. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo lang. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Maraming salamat po. Happy farming! Okay, so those are just like 7 tips, no, on the production of lettuce. So do you have any questions or clarifications? Anyone?
May mga so madali lang naman kasi less than a month lang man ang lettuce at it was mentioned na meron tayong mga varieties na adapted sa highlands at saka sa lowlands. So, and definitely yung lettuce production natin na mga varieties na adapted sa highland, mas matagal sila. Hanggang 3 months yung kanilang production compared sa mga varieties nga pwede siya sa lowland. 1 month lang harvested na sila dahil nga sa mainit no na lugar. So I guess yun lang muna no. If you want, we can actually add mga hydroponics na lettuce production, or I'm still going to choose yung the best na ipapakita sa inyo next time kasi you can always search for a lot, no? As I have said, merong video dito na hanggang 1 hour siya, so medyo matagal, so we can't do that. So if you have questions or clarifications or any about our lesson today? Anyone? Okay, so kung wala na, that would be all for this afternoon. Thank you for your attendance. And hopefully you've done your quizzes in this module and at saka yung laboratory report ninyo, nag-start na kayo by doing your own backyard garden or visiting backyard gardens or anywhere, no? So if you have more questions or clarification, you can always chat me. Okay, so again, thank you very much. So see you again next meeting. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am.